So welcome to the course of electrical measurements and instrumentation. Today we will discuss about extension range of the moving iron meters. Today we will discuss about extension range of the moving iron meter. This is the unit, that is the unit 1. It is the second instrument, that is the moving iron instrument. In that we already, the previous class we discussed about what is the moving iron instrument, what is the principle behind the moving iron instrument, what is the derivation, torque derivation equation or torque equation of a moving iron instrument, and also you can see the various errors which occur in the moving iron instrument and what are the advantages and disadvantages which are already seen in the previous classes. Now the moving iron last topic is the extension range of the moving iron instrument. So here we already know that in the PMC instrument there also we can extend the range of the PMC with the help of the shunt and with the help of the series. So extension range of moving iron సేమ్ మన పీవీఎంసీలో ఎలా చేసామో ఇక్కడ కూడా అలాగే చేస్తాం. సో అక్కడ ఏం చేసాం, పీవీఎంసీలో పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో సో షంట్ కనెక్షన్ సిరీస్ కనెక్షన్ చేసి అమ్మీటర్ని ఎక్స్టెండ్ చేసాం అండ్ వోల్టీమీటర్ ఎక్స్టెండ్ చేసాం. అంటే పీవీఎంసీ విత్ షంట్ కనెక్షన్, దట్ ఈస్ ద అమ్మీటర్ ఎక్స్టెన్షన్, అండ్ పిఎంఎంసీ విత్ సిరీస్ కనెక్షన్, దట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్. So here also here in the same similar to that we can extend the moving iron existing instrument. That means we are directly increasing the range of the instrument. అంటే ఒక ఆల్రెడీ ఒక మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది, దానికి ఒక రేంజ్ అంటూ ఉంటుంది. ఒక సమ్ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది 0 నుంచి 1 amp క్యారీ చేస్తుంది అనుకో కరెంట్. మనకి 2 amps మెజర్ చేయాలంటే ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేబుల్ టు మెజర్ ది 2 amps కరెంట్. In that situation we extend the range of the existing instrument. ఆ టైంలో మనం 2 amps మెజర్ చేసే విధంగా ఉన్న ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి మనకు స్మాల్ మోడిఫికేషన్ చేసి మనం extend చేస్తాం. That is the importance of the extension range of the moving iron instrument. Now today we discuss about the extension range of the moving iron instrument with the ammeter extension. So now we go for the ammeter extension method. That's why first topic of this unit, this topic is ఈ టాపిక్ లో మళ్ళీ again first topic is moving iron instrument extension range, that is ammeter here. So in general, we know that what is the advantage of moving iron instrument compared to PMC. PMC can measure only DC. That means PMC instrument అనేది అంటే permanent magnet moving coil instrument అనేది only it can measure so DC, average value of DC, but it can't measure the AC values. Therefore, in the equivalent circuit of the meter, we not consider any inductance effect in the PMC instrument. అంటే ఒక ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి మనం ఎక్కడ కూడా ఇండక్టెన్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది కన్సిడర్ చేయాలి. బట్ వేరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇట్ క్యాన్ మెజర్ బోత్ AC and DC voltages. Therefore, we also consider the inductance effect because of while doing the effect AC, it always has a function of frequency. Therefore, we are considering the inductance here. So for here, initially the meter without extension, this is the equivalent circuit. Upper part, upper part, lower part వదిలేసండి, just upper part మాత్రమే చూడండి. So this is the IM and meter indication needle, and that is the symbol of the meter, and resistance RM, that is the internal resistance of the meter, and LM, inductance of the meter. అంటే మనకి ఈ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఏముంటాయి, ఒక కాయిల్ ఉంటుంది, ఒక ఐరన్ పీస్ ఉంటుంది. ఆ కాయిల్ యొక్క ఇండక్టెన్స్ LM అండ్ ద కాయిల్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ RM అండ్ మీటర్ ఈక్వలెంట్ మనం ఒక సర్క్యులర్గా ఒక ఏరో మార్క్తో చూపిస్తాం. ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయిన మీటర్. సో ఈ ఎగ్జిస్ట్ అయిన మీటర్ సమ్ IM ఈ కరెంట్ అంటే మీటర్ కరెంట్ మాత్రమే క్యారీ చేస్తుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రేంజ్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకుంటే ఇంకా కరెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ IM రేంజ్ ఎక్స్టెండ్ చేయడం అంటే IM అనేది 1 మిల్లీ ఆంప్స్ క్యారీ చేస్తుంది అనుకోండి. నాకు 2 amps మెజర్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు డూ దట్ బికాస్ ఆఫ్ this is the maximum range of this meter is 2 milliamps. But how can you measure? Is it possible to measure the 2 amps? Not possible, because of the 2 milliamps meter does not measure any 2 amps current. So instead of replacing the new one, you make a small modification here to that is the small modification here, nothing but some shunt connection in with the along with the ఎగ్జిస్టింగ్ మీటర్. అంటే కొంచెం స్మాల్ మోడిఫికేషన్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ ఉన్న మీటర్కి మనం ఒక షంట్ కనెక్షన్ కనెక్ట్ చేస్తే మనకు ఆ రేంజ్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది. వెదర్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ వీ కెన్ సీ హియర్. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద మీటర్ కరెంట్, దిస్ ఇస్ ద మెజర్డ్ కరెంట్, ఏదైతే మెజర్ అవుతుందో ఆ కరెంట్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద షంట్ కరెంట్, దిస్ ఇస్ ద
RSH. That means if you want to exchange the moving iron meter as an ammeter, we connect a shunt resistance across the existing meter resistance and meter inductance. Then we take RSH is the shunt resistance, LSH is the shunt inductance. The voltage across this RSH and LSH is the VSH. What is the voltage across the RSH and LSH? VSH. And what is the voltage across the R and M and entire meter is VM. And the current flowing through this RSH and LSH is ISH. And the current flowing through the meter is IM. And current to be measured is I. Therefore, here ISH can be replaced with ISH is equal to I minus IM. That means ISH should be value which is more than that of less than that of I minus IM here. Overall, you did get color, but the value should be always less than that of the capital I. Okay. So this is the ISH is equal to I minus I from this equation. And also to extend the meter, a moving iron meter as a ammeter, generally the shunt resistance is generally taken as a lesser value of resistance. Then we can measure the high value of current. Because of if the lesser the value compared to this resistance, this path, ఈ path to compare this path తక్కువ ఉన్నప్పుడు fundamental concept electrical circuit theory, the current always searching for low resistance path. Therefore, current won't be allowed here. The current is passing from instead of here is passing to through ISH, not through RM branch. So only ISH branch. Because of it, always allow the low resistance path. Therefore, our resistance should be low for extension range of the ammeter. Therefore, it allows more current. Therefore, it can measure the more current. In this way, the extension range of moving ammeter extended the range of existing ampere, and the ampere ne kapinchutundi. So while RSH is less, then what is the meaning of that? We know that from R is equal to rho L by A. R is equal to rho L by A. While reducing the R, the area of the material, that means conductor size will be increases. That means ఏదైతే ఈ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటున్నామో దాని యొక్క సైజ్ పెంచుతున్నాం. Resistance is less means area less, more, and length also should be low. That means is in case of extension the moving iron ammeter, ఏం చేయాలి, రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేయాలనుకున్నాం. ఆ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉండాలంట, should be low resistance and having a very thick wire. Because of area is more, is very thick wire, and length is very small, and also having so very resistance is very low. Low resistance undali, thick wire undali, and length is small undali. It should be less number of turns. అంటే ఎక్స్టెండ్ మూవింగ్ ఐరన్ ammeter కింద ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే షంట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే తక్కువగా ఉండాలి, ఏరియా ఎక్కువ ఉండాలి, దట్ మీన్ థిక్ వైర్ ఉండాలి, అండ్ లెస్ టర్న్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ తక్కువ ఉండాలి, అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్స్ షుడ్ బి లో. దిస్ ఇస్ ద advantages of while taking a low resistance across the existing meter low resistance తీసుకోవడం వచ్చే advantages ఇవి. So coming to the derivation here, so I think all of you clear this topic now. So this is the complete equivalent circuit of extension range of moving iron meter as a ammeter కింద యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది ammeter లేనప్పుడు ఓన్లీ moving iron meter equivalent circuit అంటే ఓన్లీ upper part. So to solve this problem here, RM and LM is nothing but impedance. Generally I am taking as a ZM, that is the impedance of the meter, and RSH and LSH is the impedance, that is the shunt impedance. Generally I am represented as ZSH. అంటే RSH ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే షంట్ ఇంపిడెన్స్ అంటున్నాం, దాన్ని ZSH అంటున్నాము. RMLM మీటర్ ఇంపిడెన్స్ అంటున్నాం, దాన్ని ZM అంటున్నాను. So from this concept here we can observe that this is the shunt path, this is the main path, both are in the same, voltages are same. Because of in the parallel, we know that for fundamental concept of the electrical circuit analysis, for fundamental concept, the voltages are same in the parallel connection. The voltages are same in the parallel connection. Therefore, VSH is equal to VM here. Is it right or wrong? VSH is equal to VM. This is the thing we can observe in this circuit. Similarly, what is the current flowing in this one? IM. What is the impedance? ZM. What is the current here? ISH. What is the impedance? ZSH. Therefore, while in the parallel connection, both the voltages are the same. VM is equal to VSH. Okay, VM is equal to VSH. Instead of that, VM is equal to VSH. From this, we can
Observe that Vm is the voltage across the meter. What is the voltage across the meter? V is equal to I into R. What is I? Im. What is the resistance impedance Zm? What is VSH? Voltage across shunt path. Voltage current cover. What is the current? ISH. What is the impedance? ZSH. Therefore, Vm can be replaced with here. Vm can be replaced with Im into modulus of Zm is equal to VSH and ISH into modulus of ZSH. So, after that, similar to the PMC metal, we can also derive the expression for the relation between the Im ISH here. So, let us go for that. So, from the equivalent circuit, we got this equation that is Im is equal to Zm. Again, I will write here. So, from the equivalent circuit, we got this equation that is Im into Zm is equal to ISH into ZSH. Im into Zm is equal to ISH into ZSH, where Zm is nothing but meter resistance, that is the modulus of Zm is equal to square root of Rm square plus XLM whole square. Similarly, ZSH is equal to square root of shunt resistance square plus XLH whole square. Because of Z is equal to R plus JX, therefore modulus of Z into modulus of R square plus X square. Similar to Zm is equal to modulus of Zm is equal to Rm square plus XLM square. Similarly, modulus of ZSH is equal to square root of RSH square whole square plus XLH whole square. Is it clear, all of you? So, substitute these equations in the, for example, these equations in the above equation. E condition దగ్గర ఈ equations substitute చేద్దాం. From this we got Im by ISH is equal to ZSH by Zm. So from this first ఇలా రాసుకుందాం. Im by ISH is equal to ZSH by Zm. What is ZSH? This is equation. What is Zm? This equation. Substitute these above equations here. So from this we got this, we can Rm square plus XLM whole square by Rm square plus XLM whole square by RSH square plus XLH whole square. Is it right? So Im by SH is equal to ZS by Zm is equal to Rm square plus XLM whole square by XLM. We know that what is X? Reactance. Reactance can be written as omega L. Similarly, Xm ante omega Lm. Similarly, XH ante omega LSH. Is it clear? So X is nothing but reactance, that is omega into L, 2 by FL. Omega is nothing but 2 by FL. Xm ante omega Lm. XSH ante omega LSH. Substitute Xm and XLH values in this equation. ఈ equation లో ఈ వచ్చిన Xm XLSH values ని substitute చేద్దాం. Okay. So after substituting here, from this equation substitute XLM and XH here. We know that I am don't try to again here directly. I write this equation. So right side equation that రాస్తున్నాను. Every time left side అవసరం లేదు, చివరిలో రాసుకుందాం మనం. Okay, then square root of Rm square plus XLM is nothing but omega Lm whole square by square root of RSH square plus omega LSH whole square. Okay, is it clear? So after that, omega Lm square. First we'll take Rm square common here in numerator, RS square common in the denominator. Then Rm square 1 plus omega Lm whole square by Rm square root by RSH square, take common 1 plus omega LSH whole square by RSH whole square. Is it clear? First in the equation Rm square common is there 1 plus omega Lm by Rm whole square. So omega Lm whole square Rm square. Similar RSH common is there
1 plus omega LSH square by RSH square. So after that again I will substitute here again. So here omega Lm by Rm is nothing but for example here Lm by Rm is nothing but L by R is the top constant, time constant. Which time constant? Lm by Rm. M ante meter constant. Therefore tau m, that is the meter time constant. And similarly LSH by RSH. Similarly LSH by RSH is nothing but again this is also time constant. Which time constant? That is shunt time constant. That is shunt time constant. So in examination extension and ammeter ante ikkada varaku chesthe saripotundi, but it depends upon the frequency. To make the moving iron ammeter as independent of the frequency, ikkada varaku unte emutundi manaki ammeter anedi as a function of frequency omega మీద depend అవుతుంది ఇక్కడ. But to make the ammeter moving iron ammeter as a independent of frequency మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? The tau meter time constant should be equal to shunt time constant. ఏదైతే మీటర్ ఉందో, మీటర్ మనం డ్రా చేసామో దాన్ని అండ్ అక్రాస్ షంట్ పాత్ ఉందో వాటికి రెండు టైం కాన్స్టెంట్ కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి. దట్ మీన్స్ ద టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ మీటర్ tau m is equal to the time constant of the shunt path tau sh. Then to this is independent of frequency. Let us prove that here. సో ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా, ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఒమేగా బయట తీసుకొచ్చాను, ఇక్కడ ఒమేగా బయట తీసుకొద్దాం అగైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఈక్వేషన్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే టేక్ Rm స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ Lm బై Rm హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ RSH square plus 1 plus not plus 1 into I think 1 plus omega square into LSH by RSH whole square. ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్ ఒమేగా బయట తీసుకొచ్చాను. Lm by Rm అంటే Lm by Rm whole square ఇక్కడ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇక్కడ LSH by RSH whole square. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 1 plus omega square Lm by Rm LSH by RSH. మనం ఇప్పుడు అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం to make the ammeter as independent of frequency. Generally ammeter as independent of frequency దానికోసం మనం ఏం అర్థం చేసుకున్నాం? tau m is equal to tau sh అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఈక్వల్ టు ఇది అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ Lm by Rm అంటే tau m, LSH by RSH అంటే tau sh. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇది బై ఇది ఈక్వల్ అవుతుంది. 1 plus omega square into 1 plus omega square into 1 again this and this and cancel. Therefore square root of Rm square by RSH square. Finally we got this equation. Finally మనకి ఏమొస్తుంది? Rm square by square root of Rs square. Square and root cancelled. Then we got Rm by RSH. ఇక్కడ ఉన్న లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్రెడీ కాస్ట్ వేసుకుందాం చెప్పుకున్నాం, Im by ISH. So this is the final expression for the extension range of the moving iron meter while independent of the frequency. And independent frequency ఉన్నప్పుడు ఈక్వేషన్ వస్తుంది. డిపెండెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఈ ఈక్వేషన్తో ఆపచ్చు. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇది దిస్ నాలెడ్జ్ ద సేమ్ Im by SH is కూడా Rm by SH is same is similar to the PMC meter in case of extension range on the ammeter in the PMC లో కూడా దాన్ని అమ్మేటర్ కింద ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ కూడా అదే వచ్చింది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? థ్యాంక్ యూ. విల్ కంటిన్యూ ది నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ కమింగ్ సెక్షన్.